SOS 생활영어 시간입니다. 제임스 함께합니다. What's up, Mr. O? 반갑습니다. Mr. O, I got thinking about Christmas today, actually. 이제 크리스마스가 다가와요. It's coming. Yeah, it's coming. It's coming up next week. fast here, and it's getting colder. And I'm kind of remembering the days when I was younger. We used to have like these chocolate calendars. 초콜릿 캘린더가 뭐예요? 어렸을 때 초콜릿 캘린더가 있었다는데. It's something where you like every day. I think it's starting in December usually. 12월 달부터 이제 시작이 되는데요. Yeah, and every day you open up like a little box and you pull out a chocolate, and it might have a picture or a little like quote or greeting or counting the days or something. 조그만 상자 같은 게 이렇게 있는데 그 상자를 이렇게 열어요. Open the box. Exactly. And then there's something inside. But 이제 보면은 but it's always a chocolate. But 초콜릿이 있고. And then they'll have a picture, 그 안에 사진도 like 있고, an angel or 뭐 something 천사의 like that. 사진이라든가. Yeah. But we would always open up like more than we were supposed to, and then we would reclose the boxes so my mom wouldn't know. But my mom's like, James, no, 아니요, 안 먹었어. I wipe in my face. 하루에 한 개씩만 이렇게 초콜릿을 꺼내서 먹고 그러면은 it ended up to the last day of the year. And the last day on the Christmas day. 크리스마스 데이가 마지막 날이구나. Is the biggest chocolate. 그러면 이제 마지막 날 종착점에 가면은 정말 제일 큰 초콜릿이 있어서. Yeah, but I don't remember ever eating that chocolate on Christmas. 그러니까 크리스마스 되기 전에 그 초콜릿을 다 먹는다. 그런 것을 초콜릿 캘린더. Yeah. 재밌네요. 재밌어. That's interesting. So I don't have this year though. 그래서 슬퍼요. 올해는 한국에는 그런 게 없나요? 맞아요. 그렇구나. 있어요? 없어요. 모르겠어요. 나 처음 들어봤어요. I haven't heard about it. Maybe you have to buy like your kids or something. 우리나라에서는 뭐 크리스마스 날이 축제일이긴 한데 세계적인 축제일이니까. 근데 뭐 서양만큼 그렇게 축제일은 아니죠. In Korea, every box has like a little piece of kimchi or. 초콜릿 대신 김치. 그러니까 매일 김치 한 전씩 이렇게 먹고. 그것도 재밌겠다. 자, 오늘은요 길거리에서 우연히 다른 사람을 아는 사람과 착각한 그런 그 대화가 나옵니다. 이런 경우 있죠. 자, 대화를 먼저 들어보시죠. Are you Miss Park? No, I'm not. I'm Miss Kim. I'm sorry. I must have mixed you up with someone else. 어떤 내용인가요? 당신이 미스 박입니까? 하고 먼저 얘기를 하죠. Are you Miss Park? Are you Miss Park? Are you Miss Park? Are you Miss Park? 당신 미스 박입니까? 아니요, 저 미스 김인데요. No, I'm not. I'm Miss Kim. 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 미안합니다. 제가 다른 분하고 혼동을 했네요. I'm sorry. I must have you mixed up with someone else. I'm sorry. I must have mixed you up. I'm sorry. I have you mixed up with someone else. 다시 한번 해볼까요? I'm sorry. I must have you mixed up with someone else. 잘한다. I must have you mixed up with someone else. 다시 한번. I'm sorry. I must have you mixed up with someone else. 네, 제가 다른 사람하고 당신을 혼동을 했었던 것 같습니다. I find in Korea like there's a lot of really similar names. So for as a foreigner, when I meet people, like when I put a name in, hello, what's your name? Mr. Kim. I'll just put you in my phone, Mr. Kim, number 27. You know, like, and then if Mr. Kim calls, I can't remember. 이름이 너무나 비슷한 말이 많아서 그렇지. Mr. Kim은 뭐 there are too many Mr. Kim. I know, but lots of people say James, call me Mr. Park, Mr. Kim. but but I'm 맞아. 이거 다른 이름 있어요? like 맞아. 외국 이름 이렇게. 맞아. 한국에서는 Hi James 안녕하세요. 저는 Mr. O입니다. Mr. O라고 불러요. 속으로 Mr. O가 하나냐 너? But actually, I didn't meet many Mr. O. But Mr. Kim and Park, many in Mr. Korea. Kim, Park, Mr. Lee 많죠. Yeah, exactly. 많지. So how can you kind of differ it? Like, cause I know in Korea you don't say like only Park Shi, right? Would you say that? 박씨라고는 안 하죠. So how would you say when you're younger? Just 그냥 아저씨. 어렸을 때? We usually use, the first name 어렸을 때 when we were young. For example, 오성식, 성식. But I mean, how would you address, or like how would a kid address an adult in Korea? Like not Mr. Park. 어린아이가 we don't usually use the name, just to call 아저씨. Yeah, like in Canada. 우리는 그렇잖아요. 우리 어린아이가 중학교 아이가 예를 들어서 그 어른들을 부를 때 그냥 아저씨라고 부르지 뭐 미스터 박이라든가 뭐 김 선생님, 박 선생님 잘 안 하잖아요. 그냥 그냥 아저씨. 누구는 somebody's father, somebody's daddy. 그렇게 부르죠. 누구 아빠 뭐 이런 식으로. But in Canada? In Canada, I would call like my friend's dad always like Mr. Jameson. Or like 그렇죠. 예, Mr. Park or whatever. I would always say like that. 맞아. 이제 캐나다에서는 항상 이제 이름을 쓰잖아요.
누구 만나면은 뭐 오성식 같으면은 뭐 미스터 오성식이라든가 이렇게 풀네임으로 이렇게 주로 쓰는데 우리나라에서는 그렇지 이름을 잘 안 쓰니까 그게 조금 혼동이 많이 되죠. 그렇게 써. Yeah, actually, I read an article in China that they were running out of names for people. 아 그래요? Yeah, like too many people. 중국에서는 이제 사람들이 너무나 많으니까 Too many people had the same last names. 그래요. 똑같은 성을 쓰는 사람들이 너무 많아서. So yeah, it's 그래서 kind of interesting. 이름을 새로 만들어야 되겠네. Yeah. 그렇겠다. So they have to extend, like in the phone book was getting too confusing. And 맞아. 전화번호부에도 한 사람 이름이 막 이렇게 쭉 나오고. exactly the same name, you know? 그러니까. Yeah. There are about 100 of 오성식 in Korea. Exactly the same 그럼요. name? Exactly the same name. Really? 오성식이라는 이름도 옛날에 그 전화번호부에 찾아보면 뭐 무지하게 많습니다. 그래서 오성식 클럽을 한번 만들어 볼까. So 그래서 if I say 오성식이라는 이름을 가진 사람만 회원이 되는. So if I say I know Mr. O, they're like, oh, I know Mr. O. 그럼요, Mr. 진짜? There are hundreds, thousands of Mr. O, but you know, even 오성식, the full same exact name. Yeah. Well, there are several. I mean, hundreds. Hundreds. Okay. 그럼요. I don't think you'll find too many of me. 제임스라는 이름이요? In Korea, you mean? No, even in Canada. Well, James is like a common name, but it's not. I don't think it's as common as some of the Asian names that I've listened to before. 그래요. Yeah. 자, 오늘은 이제 이런 이름에 관한 이야기를 지금 우리가 하고 있잖아요. 오늘 두 가지 표현은요. 당신이 미스 박입니까라는 말. Are you Miss Park? Are you Miss Park? 제가 다른 분하고 당신을 혼동했나 봅니다. I must have mixed you up with someone else. I must have you mixed up with someone else. I must have you mixed up with someone else. 자, 이제 유용한 영어 표현들을 정리해 볼게요. Do I know you? Do I know you? 이 말은요. 내가 당신을 알던가요? 누구시죠? 이런 말입니다. 누군가가 나한테 아는 척을 하는데 나는 상대방을 모를 때 Do I know you? Do I know you? Do I know you? 당신 얼굴이 굉장히 친숙한데요 하는 말. You look very familiar. You look very familiar. You look very familiar. You look very familiar. 예전에 우리가 만난 적이 있었죠라는 말. We've met before. We've met before. We've met before. 당신은 사람을 잘못 본 것 같네요. You must be looking for someone else. You must be looking for someone else. You must be looking for someone else. 네, 여기까지였습니다. 오늘 대화를 다시 한번 들어보시죠. Are you Miss Park? No, I'm not. I'm Miss Kim. I'm sorry. I must have mixed you up with someone else.